Hello Susamen. In this lesson we are going to learn German personal pronouns in nominative, accusative and dative case. Let us start. What is a personal pronoun? The personal pronoun is a substitute for a noun. We can use personal pronouns to replace names we have already mentioned or talk about ourselves and about other people or things. Personal pronouns show the gender, the number, and the case of the noun they represent. Let us see personal pronouns in the nominative case. The nominative personal pronouns are one of the first things to learn in German as they are the basics to form our first sentences. It is also called subject pronouns. Let us see it. Ich. Ich means I. Du. You. He. Sie. She. Es. It. Let us see the plural forms. Wir. We. Ihr. You. Third person plural. Sie. They. And second person formal. Sie. You. Also, once again. Ich. Du. Sie. Es. Wir. Ihr. Sie. Sie. Let us see some examples. Der Tisch ist groß. Der Tisch ist groß. The table is large. If you want to use personal pronoun, you can say ist groß. Der Tisch ist groß. Ist groß. Das ist Tom. Das ist Tom. That is Tom. Spielt. Das ist Tom. Spielt. That is Tom. He plays. Die Blume ist rot. The flower is red. Sie ist rot. Die Blume ist rot. Ja, sie ist rot. Wie ist das Wetter? What is the weather like? Es ist schlecht. It is bad. Wie ist das Wetter? Es ist schlecht. Now let us see personal pronouns in the accusative case. Personal pronoun in the accusative case or direct object pronoun is a word such as me, him, us or them which is used instead of the noun to stand in for the person or thing. Let us see. Mich, me. Dich, you. Ihn, him. Sie, her. Es, it. Uns, us. Euch, you. Sie, them. Sie, you.
Please note the difference in nominative and accusative case. Ich, mich. Du, dich. Er, ihn. Sie, sie. Es, es. Wir, uns. Ihr, euch. Sie, sie. Let us see some examples. Kennst du mich? Kennst du mich? Do you know me? In this case, ich becomes mich. Ja, ich kenne dich. Ja, ich kenne dich. Yes, I know you. See the difference? Du becomes dich. Tom liebt sie. Tom liebt sie. Tom loves her. In this case, we have the same personal pronoun in nominative case and in accusative case. Sie. Das Handy ist billig. Kaufst du es? Das Handy ist billig. Kaufst du es? This mobile is cheap. Do you buy it? In this example, das Handy becomes es. Das Handy ist billig. Kaufst du es? Wir laden euch zum Essen ein. Wir laden euch zum Essen ein. We invite you for a meal. Ihr becomes euch. Now let us see personal pronouns in the dative case. Dative pronouns replace the indirect object in a sentence. Let us see it. Mir, to me. Dir, to you. Ihm, to him. Ihr, to her. Ihm, to it. Uns, to us. Euch, to you. Ihnen, to them. Ihnen, to you. Let us see the difference in nominative case, accusative case, and in dative case. Ich, mich, mir. Du, dich, dir. Er, ihn, ihm. Sie, sie, ihr. Es, ihm. Wir, uns. Ihr, euch. Sie, ihnen. Sie, ihnen. Let us see some examples. Ich schicke dir eine E-Mail. Ich schicke dir eine E-Mail. I will send you a mail. See the difference? In nominative case, it is du. And du becomes dir in dative case. Hat mir ein Buch gegeben. Hat mir ein Buch gegeben. He gave me a book. Ich becomes mir. Ich will euch etwas sagen. Ich will euch etwas sagen. I want to tell you something. In this case, ihr becomes euch. Ihr, euch.
Ich schenke ihm ein Handy. Ich schenke ihm ein Handy. I give him a mobile. Er becomes ihm. Er, ihm. Let us see the difference once again. Ich, mich, mir. Du, dich, dir. Er, ihn, ihm. Sie, sie, ihr. Es, es, ihm. Wir, uns, uns. Ihr, euch, euch. Sie, sie, ihnen. Dear friends, hope you will enjoy learning. If you like this video, please subscribe to my channel for new videos. Wish you all the best. Viel Spaß